ඉන්න හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. අද අපි පටන් ගන්නවා සබ්බාසව සූත්‍රය. සබ්බ ආසව සියලු ආශ්‍රව ගැන කියන සූත්‍රය. ආශ්‍රව කියන්නේ මොනවද කියලා දන්නවනේ නේ? කාමාශ්‍රව, භවශ්‍රව, අවිජ්ජාශ්‍රව, ditthාශ්‍රව කියලා ආශ්‍රව හතරක් තියෙනවා. ආන්නේ ආශ්‍රව ගැන එක්ක ආශ්‍රව ප්‍රහීන කරන ආකාරය ගැන තමයි මේ සූත්‍රයේ සාකච්ඡා වෙන්නේ. Everybody, and with the permission of the Venerable Mahasangha, we are going to continue the reading of Majjhima Nikaya. Now we came to the second sutta. In part it's called Sabbasava, in English it's translated usually all things. And the word asava things, there are classified as 3 or 4, and that is the sensual things or cankers, things of existence and ignorance, and sometimes the views. එතකොට ඔන්න මේ විදිහටයි පටන් ගන්න. මේ හැම සූත්‍රයක්ම පටන් ගන්න විදිහ. ඒවම් මේ සුතං මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. කවුද එහෙම කියන්නේ? ආනන්ද ආන්දරෝ කොයි වෙලාවේද කියන්නේ? පළවෙනි සංගායනාවේදී. ඒකන් සමයම් භගවා සාවත්‍යං විහෙරති ජේතවනේ අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාමේ. එක් සමයක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සවැත් නුවර ජේතවනේ අනේපිරි සිටුතුමාගේ ආරාමේ වාසය කරනවා. තත්‍රකෝ භගවා භික්ඛු ආමන්ත්‍රේසි භික්ඛවෝති. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන්සේ මහණෙනි කියලා භික්ෂුන් වහන්සේලාට ආමන්ත්‍රණය කළා. බදන්තේති තේ භික්ඛු භගවතෝ පච්චස්සෝසු. ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලා බුදුරජාණන්ට උත්තර දුන්නා. භගවා ඒතදෝති. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙහෙම කිව්වා. මෙහෙම දේශනා කළා. The sutta starts in a very similar way to many other suttas with the word evam net sutta. So Dhammarakita is checking whether we know who said to evam net sutta or translated usually thus have I heard. So this is a kind of report of what Venerable Ananda said during the first Buddhist council after the Buddha's passing away. So this is the word mad, like by me, thus it was heard by me. The by me is actually Venerable Ananda said. So it was like introduction of many suttas because he was standing in front of the other arahants and said, "This is how I heard it." So once the Buddha was staying in Savatthi in the Jetavana Anathapindika's monastery, and then he addressed the monks, and the monks replied, "Yes, Bhante," and he said, "Monks, I will speak, listen and attend to that thoroughly and closely," and then the sutta itself starts. එතකොට මේ ගැන අටුවාව කියනවා සාවත්තියන් යනු සාවත්ත නම් ඍෂිගේ වාසස්ථානයේ වූ නගරයයි. ඒ සාවත්ති කියන නගරයට සාවත්ති කියන එක හේතුවක් තමයි සාවත්ත කියලා ඍෂිවරයෙක් ඉස්සර ඉඳලා තියෙනවා. ඒ ඍෂිවරයා හිටපු තැන නිසාත් ඒකට සාවත්ති කියලා කියනවා. So the commentary has some information about Savatthi. So one of the reasons why it's called Savatthi, that was a big city in the Buddha's times, and there was a seer. You know, everybody knows seer. Right? Yes, in Russian segment. So this is like kind of realized the person with probably jhanas and abhinyas and stuff like that. Who was called Savatta? Savatta. So that was like this place where he was staying. So they called the place after this seer. ඒ වගේම තව හිටියෙක් කෙනාගේ නම දාපු නගරයක් තියෙනවා. කියන්න බලන්න පුළුවන්. කපිල වත්තු කියන්නේ කපිල ඍෂිවරයා හිටිය තැන. ඒ වගේම තව නගරයක් තියෙනවා. එතන හිටියෙක් කෙනාගේ නම සඳහන් වෙනවා. පුළුවන් නම් කියන්න. බ්‍රහ්මදත්ත ඉන්නේ බරණැස් නුවරනේ. මං කියන්නේ නගරයක නමක් තියෙනවා තව. ඒ හිටියෙක් කෙනා ගැන සලකලා තමයි ඒකට නම දාලා තියෙන්නේ. So the Marakitams asking if we know about other places that were called after somebody that used to stay there. So, for example, Kapilavattu, then Vattu means like grounds or like gardens or whatever, like grounds or lands where the Kapila lived, and Kapila was another kind of like seer.
but probably the Marketam there's some other places in mind and is checking our knowledge. අනුරාධ කියන එක්කෙනා හිටියේ ඉඳන් තමයි අනුරාධපුර කියලා නම දැම්මේ. So even though I heard explanation that Anuradha means 90 kings, actually the explanation I heard recently from the Marathi Kandu makes more sense. So there was Anuradha, ne? Somebody called Anuradha, and Anuradhapura, that is like the city of Anuradha, was called after that because this explanation about 90 kings is like, how do you know there are going to be 90 kings when you start the city? ඒ අනුරාධ කියන එක්කෙනා කවුද දන්නවද? අනුරාධලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එක අනුරාධ කෙනෙක්ගේ තාත්තගේ නම පණ්ඩු. එයාගේ තාත්තගේ නම අමිතෝදන. අමිතෝදන කියන්නේ සුද්ධෝදන රජුගේ මල්ලි. ඉතින් අන්නයා හින්දා අනුරාධපුරයට අනුරාධ කියන කියන්නේ අමිතෝදන රජුගේ පුතා පණ්ඩු, පණ්ඩුගේ පුතා අනුරාධ. අනේ අනුරාධ ජීවත් වෙච්ච තැන හින්දා අනුරාධපුරයට අනුරාධ කියලා කියන එක හේතුවක්. හේතු තුනක් තියෙනවා ඒක. So there are three reasons for why they say that Anuradhapura was called Anuradhapura. So one of them was this somebody called Anuradha. He was basically great son of අමිතෝදන. and Amitodana was Suddhodana's younger brother. So that is like Buddha's cousin's son, basically. Buddha's father's younger brother's son's son. Yeah, so that is like cousin's son. So like Buddha's father had a younger brother, and his grandson was this Anuradha. And මේ ඒ බුදුහාඳුරන්ගේ බාප්පට හිටිය අනිත් පුතා තමයි ආනන්ද and අනුරුද්ධ. ආනන්දයි අනුරුද්ධයි පණ්ඩුයි කියන තුන් දෙනාම අමිතෝදනගේ පුතු. පණ්ඩුගේ පුතා තමයි අනුරාධ. So the other brothers, this is like father of this Anuradha was called Pandu. So that was like Buddha's cousin basically. So the other cousins, his brothers, were Venerable Ananda, Venerable Anuruddha. So this person was like the Buddha's cousin's son, or Venerable Ananda's and Venerable Anuruddha's brother's son or nephew. ඉතින් ඒ අනුරාධ ලංකාවට ඇවිල්ලා ඔය පදිංචි වුණා. එයාගේ නංගි තමයි ලංකාවේ දෙවෙනියට රජ වෙච්ච කෙනාව බැන්දේ. ඒ කියන්නේ පණ්ඩු ආසුදේව. එයා දැනන් ඉන්නවනේ ඉතින්. He stayed in the area of Anuradhapura, so and his daughter became not daughter, his sister, younger sister. His younger sister became second queen. Second queen of Sri Lanka. Yes, second king's wife. එතකොට ඒ වගේ දැන් මේ සාවත්ති කියන නම හැදිලා තියෙන්නේ සවත්ත කියන ඍෂිවරයා හිටපු තැන හින්දා. ඒ වගේම තවත් අටුවාව පැහැදිලි කරනවා මිනිස්සුන් පරිභෝග කරන යම්තාක් දේවල් තියෙනවා නම් ඒ සියල්ල එහි තියෙනවා. සබ්බං අත්ති සියල්ල ඇත කියන අර්ථයෙන් සාවත්ති කියලා කියනවා. So now another kind of explanation how the name happened was Sabbam Atti becomes Savatti, and Sabbam means all Atti means is there. So like whatever things you might want to have or get, you can find there. So it's called like. ඒ ගැන තවදුරටත් අටුවාව කියනවා. දැන් බෙලෙන්දෝ එකතු වෙලා මේ මොනවද තියෙන බඩු කියලා ඇහුවාම අහන ඕන දෙයක් තියෙනවා. ඒකින්ද සියල්ල ඇත කියන අර්ථයෙන් සාවත්ති කියලා කියනවා. And they used to say because it was a busy town where there were many merchants. So because, and when you came there and you asked, I need this, the merchants used, or the people selling there used to say, we have everything. So that's why they call it, everything is there. අන්න ඒ ගැන අටුවාව ගාථාවලිනුත් කියනවා. සවැත් නුවර සියලු කල්හි සියලු උපකරණ වලින් මනාකොට රැස් වූයේ. එයින්
සියල්ල යන වචනයගෙන සාවත්තියයි කියනු ලැබේ කියලා. මේ ඔක්කොම පරිවර්තනය කරන්න අමාරු නම් කමන්නේ. ඉතින් ගාථා තියෙනවා. So there is like a stanza which kind of says because they say that everything is available. That's why it's called everything is available. කොසල් රට වාසීන්ගේ රම්‍ය වූ දර්ශනීය වූ සිත්කලු වූ සාවත්තිපුරය දසවිධ ශබ්දයන්ගෙන් නොසිස්ව ආහාර පානයන්ගෙන් සැදුම් ලද්දේය. ඒ කියන්නේ දසවිධ ශබ්ද කියන්නේ බේරහඬ, මිහිඟු බේරහඬ, අශ්වහඬ, ඇත්හඬ, එන්න, කන්න, බොන්න කියන ඔන්න ඔය හඬවල් 10ක් තියෙනවා. ඒකට කියනවා දසවිධ ශබ්ද කියලා. ආන්නේ ශබ්ද වලින් පිරුණු කොසල් රට වාසීන්ගේ රම්‍ය වූ දර්ශනීය වූ සිත්කලු නගරය තමයි මේ සාවත්ති. So it was very beautiful and kind of bounteous city of this king, royal city of King of Kosa or Pasenadi in the Buddha's time, and it had this. In those days, they say it is overflowing this 10 kinds of sounds, which like is supposed to say it's like bustling city. We would say bustling city. So it's like sounds of drums and horses and elephants and I don't know, singing or all this like so if you have very busy bustling city, they say in the part it's called like city like bustling with the 10 kinds of sounds. සමෘද්ධ වූ පිනාගියා වූ සිත්කලු උතුම් වූ සවැත් පුරය දෙවියන්ගේ ආලක මන්දාව නම් රාජධානියෙන් දියුණුවටත් විපුල බවටත් පැමිණියේ විය. සමෘද්ධිමත් හැම දෙයකින්ම පිරීලා පිනා ගිහිල්ලා සිත්කලු සිත් ඇලෙනවා උතුම් ඒ සවැත් නුවර දෙවියන්ගේ ආලක මන්දාව කියන්නේ කුවේරගේ රාජධානිය වෙස්සවනගේ. ඒකේ ඇති තරම් පංචකාමයන්ගෙන් පිරීලා තියෙන්නේ. ආන්නේ වගේ දියුණු නගරයක් කියලායි කියන්නේ. So then they have some more flowery language describing how amazing city it was. Like the highest, like the divine palace or something like that. දැන් ටිකක් මේ කාලේ තියෙන නගර අතර සිංගප්පූරුව If you heard Damarakita when he came from Singapore, he was talking like that. So I have not been there, so but සිංගප්පූරුවත් ඒක තමයි කන්න බොන්න ඔක්කොම තියෙනවා නැටුම් ගැයුම් වැයුම් තියෙනවා බලන්න දේවල් අහන්න දේවල් තියෙනවා ඊටාම පිරිසිදුයි ඊටාම නීතිගරුකයි ඊටාම ලස්සනයි. So very organized, very clean, very neat. Anything you want to drink or even things you even don't get idea, they have all kind of other stuff that you even cannot think of. Food and drinks and all kind of entertainments and like and all kind of amazing things. So then Sabbasava was probably like that. ඇත්තම අර ඊටාඳුර කිව්ව වචනේ මට වුණා අපි හිතන්න කලින් අපිට අවශ්‍ය දේවල් හිතලා හදලා තියෙන සිංගප්පූරුවේ. So like අපිට හිතන්න මහන්සි වෙන්න ඕනේ ඒවා අපි ගිහිල්ලා බැලුවා අපි හිතන දේවල් දැනටමත් ඒ හදලා ඉවරයි. I kind of caught it from the way Damarakita was talking about that is like this kind of special qualities even before you start thinking about something. They have everything. So you just like it sounds like feel like let's go and you go somewhere and they prepare some new exciting things for you. ඒ කියන්නේ අපි වෙනුවෙන් හිතන කට්ටියක් ඉන්නවා. මොන රස කෑමද අපි කැමති, මොන හොඳ ලස්සන හෝටල් වලද අපි ඉන්න කැමති, මොන හොඳ වාහනවලද අපි යන්න කැමති කියලා වෙන අය හිතලා දැනටමත් හදලා දීලා තියෙනවා. අන්න ඒවා තියෙනවා සිංගප්පූරුවේ. Singapore is like they have people think like probably hire to think what kind of all kind of different foods and drinks and like lobbies of hotels and like rooms in the hotels and all kind of other things. So they like prepare it in a kind of amazing way. ඉතින් ඒ ගැන කියන්න ගියොත් තව ගොඩක් කියන්න වෙනවා. ඉතින් අපි මේකට වෙමු. ජේතවන දැන් සාවත්තියන් විහෙරති ජේතවන කියන වචනේ ගැන තියෙනවා. ජේතවනේ යන මෙහි තම පසමිතුරන්. ඒක සතුරන් දිනුවේ
යන අර්ථයෙන් ජේත නම් වේ. ජිත ජින ජේත කියන්නේ එකම ලයින් එකේ යන වචන. දිනුවා කියන අර්ථයෙන් තමයි ජේත කියලා කියන්නේ. So then, ඒ දිනුවා කියන අර්ථය තියෙන එක්කෙනාගේ වනය කියන එක තමයි ජේතවනය. so the Jetavana and Anathapindika's park or monastery is the next part in the sutra. So, and that is also in many places. Like actually, somewhere it said if the sutta just says like before, it means this introduction is already there. That's if I heard one occasion the blessed was one was dwelling at Savatthi in Jeta Grove and Anathapindika's monastery. So the word Jeta is derived from the word to win or conquer. So, but we can say in English like the name Victor is probably so. It was like the Prince Victor called Victor that got involved in purchasing of the monastery. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් වික්ටර්ස් ගාඩන් වික්ටර්ස් ෆොරස්ට් ජේතවන කියන්නේ. එතකොට ඒ දිනුවා කියන අර්ථයක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ ජේත කියන වචනේ තියෙනවා සුබ ගතිය. අනේ සුබ කාරණාවක් සලකලා තමයි මේ කුමාරයාට ජේත කුමාරයා කියලා කිව්වේ. Also it is the word jetam has like meaning of nice or pleasant or something like that, like goodness. So that's so ඒකේ තියෙනවා auspicious bless වගේ අර්ථයක්. ඒකින්ද එයාට ජේත කියලා දැම්මා. ඉතින් එයාගේ වනාන්තරය කියන අර්ථයෙන් තමයි ජේතවන කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ මේ ජේත වනය ජේත වනය කියන එක ඒ කුමාරයා හිතවලා තියෙනවා. සංවර්ධනය කරලා තියෙනවා. පාලනය කරලා තියෙනවා. එහි අයිතිකාරය එයා. ඒකින්ද තමයි ජේත වනය කියලා කියන්නේ. ජේත කුමාරයාගේ වනය. So even though it's called vana, normally it means like forest or wood, but this was a kind of artificial wood. So we normally would call it more like a park. So and he says this Prince Victor, if we call him that, he actually like planted the trees and organized it and everything. ඒක මේ දැන් ජේතවනයේ තියෙන්නේ සවැත් නුවරට ගියා දන්නවා නගරේ ගාම මීටර් 200ක්වත් දුර නෑ වගේ. ඒක හරියට බැලුවොත් දැන් අපේ කොළඹ තියෙන විහාර මහදේවි කියලා පාක් එකක්. ඒක ලන්ඩන් තියෙන හයිට් පාක් කියලා එකක්. ආන්නේ වගේ නගරේ ගාම තිරිච්ච පාක් වනයක් තමයි මේක. But I thought in the Buddha's time it was outside of the city. No, outside but just 200 meters away from the city. No, because like Vihar Mahadevi and Hyde Park, they are like right Inside. in the middle. Yes. Because those days cities have city walls. So this Jetavana is just outside the city wall. එතකොට ඔන්න දැන් ඒ ජේතවනී කියන වචනය සාවත්ති සහ ජේතවන කියන වචන තමයි විස්තර කරන්නේ. ඊට පස්සේ අනාථ පිණ්ඩිකස්ස ආරාමයේ කියන වචනේ තියෙනවා. අනාථ පිණ්ඩිකස්ස ආරාමයේ යන මෙහි ඒ ගෘහපතිතම මෞපියන් විසින් කළ නමින් සුදත්ත නම් වේ. අනේ පිටුසිතුතුමාට අම්මයි තාත්තයි දුන්න නම සුදත්. So even though we know this person as Anathapindika, his name given to him by his parents was Sudatta. සියලු සැපතින් සමෘද්ධ බවින්ද පහ වූ මසුරු මල ඇති බැවින්ද කරුණාදී ගුණයෙන් යුක්ත බැවින්ද සියලු කාලේ අනාථයන්ට පිණ්ඩ දානය කළේය. එබැවින් අනාථ පිණ්ඩිකයයි ප්‍රසිද්ධියට පැමිණියා. So, but he was extremely generous and compassionate and so on. So that's why he is called Anathapindika. Is like a giver to the destitute or like people that have no protection. He gives them something. ඔව් දැන් අනාථ කියලා කියන්නේ කන්න බොන්න ඉවගම නැති අය. පිණ්ඩික කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලන් කවන එක්කෙනා. කන්න බොන්න අදින්න පළඳින්න නැති අයට ඒවා දෙන එක්කෙනා කියන අර්ථයෙන් තමයි අනාථ පිණ්ඩික කියලා කියන්නේ. Pindika is can be construed as like feeder, like somebody that feeds, and the anathas are people that have no refuge. They don't have even foods and drinks, you know. So it's like a like feeder of the destitute.
එතකොට ඊට පස්සේ අනාථ පින්ඩිකස්ස ආරාමේ. ආරාම කියන වචනේ දැන්. එතකොට මෙහි ප්‍රාණීහි විශේෂයෙන් පැවිද්දෝ සිත්තලවා වෙසෙත්නුයි ආරාම නම්. එතකොට ආරාම කියන වචනේ තේරුම මොකද්ද? පැවිද්දෝ සිත්තලවා වාසය කරන තැන කියන එකයි ආරාම කියන වචනේ තේරුම. So this word arama, which is translated as monastery or park, it was a kind of special ground connected with cities and villages where people go for kind of refreshment, but mostly it was used by religious people like begging these mendicant monks and other like wanderers of other sects to No, not other sect. මේ දැන් ආරාම කියන වචනේ හැමතිස්සෙම පාවිච්චි කරලා තියෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ සහ බුදුරජාණන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ හිටිය තැන්වලට. ඒ කියන්නේ ජේතවන ආරාමය, පූර්වාරාමය, වේළුවන ආරාමය, ගෝසිතාරාමය, කුක්කුටාරාමය, ඊට පස්සේ නීග්‍රෝධාරාමය. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ සහ බුදුරජාණන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ සිත්තලවා හිටිය තැන තමයි ආරාම කියලා විශේෂයෙන් කිව්වේ. දැන් අනිත් අය ඉන්න තැන වලට කිව්වේ අස්සම කියලා. අස්සම ආශ්‍රම. ඒ වගේ වෙනසක් තියෙනවා. Okay, so there is a correction. So in the Pali they use two different words. So for the Buddha's disciples they use the word arama. For the places of others the word assam. දැන් අපේ රටේ තියෙන පන්සල් ගැලුවත් මේ ගමේ පන්සලේ නම මොකද්ද? විවේකාරාමය. නැත්නම් බෝධිරුක්කාරාමය, පුෂ්පාරාමය. ඔයගේ ආරාම කියන වචනෙන් තමයි අපේ රටේ තියෙන ගොඩාක් පන්සල් තියෙන. වාලුකාරාමය. මොන හරි ආරාම තමයි ගොඩාක් වෙලාට අපේ රටේ තියෙන පන්සල්. ඒ මොකද මේ සම්ප්‍රදායින්ද බුදුරජාණන්සේ කාලේ ඉඳන්ම ඒ නම් අපි භාවිතා කරලා තියෙනවා. So this is what is called anachronism, but nothing to do about that. So whenever the word arama is used, it is used for the Buddhist kind of monk's place. ඒ වගේම දැන් අස්සම කියන වචනේ තමයි දැන් එතන තියෙන රම්මකගේ අස්සම රම් වෙන සූත්‍රවල තියෙනවා වෙන වෙන තාපසයෝ ඉන්න තැන් ගැන කියලා අස්සම කියන වචනේ. ඒ අස්සම කියන වචනේ තමයි ආශ්‍රම වෙලා තියෙන්නේ. ආශ්‍රම කියන සංස්කෘත වචනේ තමයි අසපු කියලා සිංහලෙන් හැදිලා තියෙන්නේ. ඒතර අන්‍ය ආගමික තීර්ථකයේ හිටපු තැන තමයි අසපු කියලා කියන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෙ හිටපු තැන තමයි ආරාම කියලා කියන්නේ. කියලා කියන්නත් පුළුවන්. So now the asama in Pali is the ashram word in Hindi or Sanskrit, and in Sinhala it is asapur. Asapur. So, but sometimes people call meditation places asapur, but according to this Dhammakirti Hamadu's explanation, it's a kind of foolish thing, because if you take the asapur that is actually connected with the word ashram, that was not used for the arama or the Buddhist place. So I think there is like small hinting from the Dhammakirti. If you call a Buddhist monastery asapur, you are being kind of ignorant. ඒ කියන්නේ දැන් අසපුව ආශ්‍රමය අස්සම. අස්සම කියන්නේ පාලි, ආශ්‍රම කියන්නේ සංස්කෘත, අසපු කියන්නේ සිංහල. එතකොට ඒ අන්‍ය තීර්ථක අය තමයි බොහෝ කොට ඒවැ හිටියේ. හැබැයි ආරාම කියන වචනේ ඍජුවම තාම බුදුරජාණන්සේ කාලේ ඉඳන් අද වෙනකම්ම එක විදියමයි. දැන් බුදුරජාණන්සේ හිටියේ එක ජේතවනාරාමයේ, මේ කඳුබොඩ ගමේ තියෙන පන්සල වාලුකාරාමය. කිසිම වෙනසක් වෙලා නැහැ. So then the argument is with the words, the names where the arama was used from the Buddha's time, they are called something arama up to this day. ඊට පස්සේ අන්න මේ ආරාමය. ඒ ආරාමයාගේ මල් පලාදී ස්වභාවයෙන්ද ඊතා නොදුරු නොලං බැව් ආදී වූ පස්වැදෑරුම් සෙනසුන් සම්පත්තියෙන්ද ඒ දිසාවන්ගෙන් අවුත් රමණය කෙරෙති, අභිරමණය කෙරෙති, උකටලී නොකට වාසය කෙරෙති යන අර්ථයි. ආරාම කියලා කියන්නේ ආරාම කියන්නේ ඇලෙනවා කියන අර්ථය. මොනවද ඇලෙන්නේ? මල් පලාදී ස්වභාවයෙන් යුක්තයි. ඒ නිසා සිත් ඇලෙනවා පැවිද්දන්ගේ. ඊට පස්සේ නොදුරු නොලං බැව්.
ඒ කියන්නේ පින්ඩපාත යන්න ගොඩාක් දුරත් නැහැ. මිනිස්සු එන්න මේ ඒ කියන්නේ ගොඩාක් ළඟත් නැහැ. පොනොටට ළඟ දුර නැහැ. ඒ කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ දැන් ගොඩාක් ලඟ වුණොත් එහෙම මේ මිනිස්සු නිතරම එනවා අශ්වයන්ගේ සද්ද, ඇත්තුන්ගේ සද්ද, මිනිස්සුන්ගේ කෑකෝ ගහීම ආදී ඇහෙනවා ගොඩාක් ළඟ වුණොත්. එහෙම ළඟත් නැහැ. ගොඩාක් දුරත් නැහැ. පින්ඩපාත යන්න එහෙම වැඩි ඇවිදින්න ඕනෙත් නැහැ. අන්නේ කාරණාව නිසා පැවිද්ද ඇලෙනවා. ඒ වගේම ඒ මෙතන කරුණු පහක් තියෙනවා ඇත්තෙන්. පස්වැදෑරුම් සම්පත්තියෙන් යුක්ත නිසා ඒ දිසාවන්ගෙන් අවුත් රමණය කරති. නැත්නම් ඇලෙති පැවිද්ද කියන අර්ථයෙන් ආරාම කියලා කියනවා. So then the arama is explained that has to do with ramati or like or delight. Like kind of stuck or attached to even it can mean. So first thing is it was usually a kind of very beautiful place, full of different flowers and bushes and like just delightful place. Then the other one is it was not too far and not too near the villages or towns, so that's why it's like a delightful place for the spiritual seekers, because if they used to go for alms, but they wanted to have their kind of quiet solitude, and these places they were in the correct distance, and it is this delightful place. If you consider other places around that, this is like a delightful place to stay. So there are altogether 5 reasons why they are called Arama. In some old translations, they call it like pleasure ground, which gives you kind of wrong idea. But the pleasure ground, the word pleasure from the pleasure ground means like it's a delightful place, or very easily you get attached to it. Again, delightful places for recluses, again Buddhist monks especially. එතකොට ඒකම තව තියෙනවා උකටලි නොකට වාසය කෙරෙති කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒකට ආපුවාම මේ ආරාමයට ආපුවාම කලකිරීමක්, කම්මැලිකමක්, අලස බවක් නැතුව එහි ඇලිලා සන්තෝෂෙන් ඉන්න පුළුවන්. අන්නේ අර්ථයෙන් ආරාම කියලා කියනවා. So other explanation for the arama is because you are delighting in your practice and you are not lazy. That is why it's called arama. දැන් ප්‍රැක්ටිස් කියලා කිව්වහම ඔන්නම් භාවනා කරන්න පුළුවන්. ඔන්නම් බුදුන් වඳින්න පුළුවන්. ඔන්නම් චෛත්‍ය වඳින්න පුළුවන්. ඔන්නම් පොත් කියවන්න පුළුවන්. ඔන්නම් ධර්ම සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. ඔන්නම් වත් පිළිවෙත් කරන්න පුළුවන්. ඔන්නම් සිවුරු මහන්න පුළුවන්. ඔයගේ සිත අලවා වාසය කරන්න ගොඩාක් පහසුකම් මෙතන තියෙනවා. අන්නේ අර්ථයෙන් ආරාම කියලා කියනවා. So whatever kind of good wholesome activities you might like to do, whether it's meditating, studying, repairing the roads, praying, like doing Buddha Vandana or Chaitya Vandana, or engaging in these duties and obligations, whatever you like to do, this is a place where it's easy to do, so that's why it's delighting. ඊට පස්සේ තියෙනවා ඉහත සඳහන් සම්පatti හේතුවෙන් ඒ තැන ගියවුන්ද තම ඇසුරට පමුණුවා රමණය කරවානුයි ආරාම නාමය. මේ වගේ පහසුකම් හොඳ තත්ත්ව තියෙන හින්දා වෙන වෙන දිහාසල ගියාය පවා ආයි ගෙන්නව ගන්න මේ තැනට ශක්තියක් තියෙනවා. අන්න ඒක හින්දා ආරාම කියලා කියනවා. So if I understood correctly, this really here this being stuck or attached to is more applicable even than delightful. It's like because if you go somewhere else, you feel like coming back to this place. That's why it's called arama. යම් හේකින් ඒ ආරාමයේ තෙම අනාථපිණ්ඩික ගෘහපතිහු විසින් ජේතනම් කුමාරයා අතින් 18 කෝටියක් රන්කාසි වියදම් කොට මිලදීගෙන 18 කෝටියක් වියදම් කොට සෙනසුන් කරවා 18 කෝටියක් වියදම් කොට විහාර පූජා උත්සවය කොට මෙසේ 54 කෝටියක් රන්කාසි පරිත්‍යාගයෙන් බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සංඝයාට පූජා කළේද එහින් අනේ පිටු සිටුතුමාගේ ආරාමයේ යයි කියනු ලැබේ.
So I will just ad-lib this one. So because probably everybody here knows the story. So the story was Venerable, is Anathapindika. He wanted to prepare a monastery, a place to stay for the Buddha and the monks near Savatthi, and he liked the Jeta's park, or Victor's park. So, and he wanted to buy it off, but the prince said no, because I didn't know, but he was probably very much involved in the park. It was like his baby, so he didn't want to give it away. But he was kind of stupid, if I remember correctly. He said something, even if you cover the ground with gold, I am not going to sell it. But those days, there was a ruling, if somebody expresses some kind of price, that means it is considered as like available for sale, and he has to sell it. It's, whatever the rules, strange for us, it was like that. So Anathapindika, because he was a merchant and he knew about these things, he quickly brought the lawyers and said, now you said, even if you cover it with gold, I am not going to sell it. That is expression of price, and if I do it, you have to sell it. So then he brought all his money and started covering the grounds with gold. So then the prince got kind of impressed by that so much. So before they finished, he said, please leave this small, where the main gate was, so that I can also participate in this gift to Sangha. So that's the way I remember it. So that's why always it's called Jetavana Anathapindika's park. Both of them are mentioned because when these grounds were purchased for the Buddha's and monks' use, the Prince Jeta also kind of wanted his park be there. So. ඊට පස්සේ දැන් 54 කෝටියක් වියදම් කරලා තමයි මේ ජේතවනේ පූජා කළේ. 54 කෝටිය කොටස් 3කට බෙදලා තියෙනවා. ඉඩමට කෝටි 18යි, ගොඩනැගිලි වලට කෝටි 18යි, උත්සවයට පූජා කිරීම උත්සවයට කෝටි 18යි. So they say there were altogether 54 crores of money. If you take that, a crore is 10 million, so that it was 540 millions golden coins or something. So they were divided in 3 sections, 18, 18 and 18. 18 was for to purchase the land, 18 to build up the structures and prepare the things, and 18 for the opening ceremony. ඒ වගේ මේක වැදගත් දේ රන් කාසි. මේ නිකන් සල්ලි රුපියල් කෝටි 54ක් එම නෙවෙයි. රන් කාසි කෝටි 54ක් තමයි කියලා. And it was golden coins. So it was 540 million golden coins. So probably that would increase the price three or more multitudes more, because it was not just kahapana nevi. Kahapana, it was more in the Rankasi, golden coins. In Buddha's times they had different coins, and this the very valuable golden coin was used for this one. මෙසේ ජේතවන යන්නේ මුල් ස්වාමියා ප්‍රකාශ කරයි, අනාථපිණ්ඩිකස්සාරාමය යන්නේ පස්චිම ස්වාමියා ප්‍රකාශ කරයි. එතකොට මේ සූත්‍රයේ ජේතවනේ අනාථපිණ්ඩිකස්සාරාමය කියන මේ වචන දෙකෙන් ජේතවනේ කියන එකෙන් ඉඩමේ මුල් අයිතිකාරයව සඳහන් වෙනවා. අනාථපිණ්ඩිකස්සාරාමය කියන එකෙන් දෙවෙනි අයිතිකාරයව සඳහන් වෙනවා. So anyway, always, even though it's one place, it has these 2 parts of the name, and that is the Jetavana and the Anathapindikasara. ඊළඟට මෙවන් ප්‍රකාශයන්ගෙන් ඇති ප්‍රයෝජනය කුමක්ද කියලා අටුවාව අහනවා. මොකටද ඉතින් ඕක කියන්නේ? So then the commentary asks, what is the use of explaining these things? පින් කැමැත්ත උන්ගේ දුටු දෙය අනුව යාම සිදුවීම පිණිස. පින් කැමැති අයට ඒව දැනගෙන ඒ අනුව ගමන් කිරීම පිණිසයි. So because people that like to engage in generosity, by hearing stories like that, they will get kind of inspiration how much they can do.
එහි වනාහි දොරටු ප්‍රාසාද නිර්මාණ කිරීමෙහි බිම විකිණීමෙන් ලැබූ 18 කෝටියක් රන්ද නොයෙක් කෝටි ගණන් වටිනා වෘක්ෂයෝද ජේත කුමාරයාගේ පරිත්‍යාගයෝය. ඒ මේ ආරාමේ දොරටු ප්‍රාසාදය. ඒ කියන්නේ ඇතුල් වෙනකොටම තියෙන ප්‍රාසාදය. ආන්න ඒක ජේත කුමාරයා තමයි නිර්මාණය කළේ. So the main gate was offered by the Prince Victor. එසේ කෝටි ගණන් වටිනා වෘක්ෂයෝද ජේත කුමාරයාගේ පරිත්‍යාගය. කියන්නේ ගොඩාක් වටිනා ගස් තිබිලා තියෙනවා. ඒවත් ජේත කුමාරයාගේ පරිත්‍යාගලු. And also the very valuable trees that they were offering of this Prince Victor. එතකොට දැන් ඉස්සර ආරාම වලට ඇතුල් වෙනකොට හැමතිස්සෙම දැන් අපේ නම් එහෙම ඇත්තෙම නැහැ. ගේට්ටුව ගාව ලොකු ගොඩනැගිල්ලක් තියෙනවා. ඒ සමහරවිට මං හිතන විදිහට ඒ ගොඩනැගිල්ලේ ඉඳන් තමයි ඇඳුම් මාරු කරගෙන මූණ හොදගෙන ලකලෑස්ති වෙලා මේකප් කරනවා නම් ඒව කරගෙන මේ දැන් ඔක්කොම සූදානම් වෙලා හොඳට ඒ අදාළ පුද්ගලයා හම්බ වෙන රජුරෝ හම්බ වෙන්න යනවා කියන රජුරෝ හම්බ වෙන්න යනකොට දුර ඉඳලා දාඩිය පෙරාගෙන පිළිටු ඇඳුම් ඇතුව යන්න බෑනේ. ඉතින් අර ලකලෑස්ති වීම ආදී කටයුතු ඔක්කොම කරගන්න ඊට පස්සේ තමන්ගේ ඩෙන්ටිටි එක පෙන්නන්න චෙක් කරන්න මේ දැනුම් දෙන්න මෙන්න මෙහෙම එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා රජුරෝ හම්බ වෙන්න කියලා ඔක්කොම කරගන්න ඔෆිස් තියෙන බාත්රූම් වොෂ්රූම් තියෙන තැනක් තිබිලා තියෙනවා මට තේරෙන හැටි. අන්න ඒක තමයි දොරකොටුව කියලා කියන්නේ. ඉතින් ආන්න ඒක හදලා දීලා තියෙන්නේ. According to the Marathis understanding this, even though they call it main gate, it was probably something like entrance office. According to the Marathis understanding. So, like if you go out or go in, then you might be like dirty, sweaty. You might need to go to the toilet, so you want to change your clothes or apply makeup, all these things. There might be people that are like groundskeepers and that are checking people's identity, or if there are important people like messengers coming to inform the important people inside the thing. So it seems what was called like gatehouse was really proper like entrance building, not just like a gate. දැන් රජුරෝ එහෙම නිතරම ජේතවනාරාමයට යනවා. ඉතින් රජුරෝ යන තැන හැමතිස්සෙම හොඳට ආරක්ෂා සහිතව තියෙනවා. දැන් අපේ මෙහි අරගමැති ආපුවාම හමුදායනේ පොලිසියනේ 150ක් විතර ආවා. ඉතින් දැන් ජේතවනාරාමයට හැමතිස්සෙම කොසල් රජුරෝ යනවා නම් අනිවාර්යෙන් හොඳ ආරක්ෂාවක් තියෙනවා. කවුද රජුරෝ ගිය වෙලාවට ඇතුල් වෙන්නේ, කවුද එළියට යන්නේ, ඒක ඔක්කොම චෙක් කරන්න තැනක් හොඳ ගේට්ටුවක් තියෙනවා. ආන්නේ යගයක් තමයි දොරකොටුව කියලා කියන්නේ. So like when the Pinkama was happening next door, some very important government people came here. So around 150 personnel came together with them. So they're unique like people. So this 150 security came. Yeah, that's what I say, personnel. Personal and security. So there might be like even extra some. So but anyway, so the King Pasenadi used to visit this monastery quite often. So this gatehouse probably was the place that was used for this also, because like he was the king, so probably some special measures needed to be done. මෙසේ මේවා දැක්වීමෙන් පින් කැමැත්තෝ පින් කරන්නේ යයි දක්වන්නා වූ ආයුෂ්මත් ආනන්ද තෙරුණෝ පුණ්‍යකාමීන්ද ඔවුන් අනුව යෑමට පැමිණවීමෙහි යොදවා. ආනන්ද හාමුදුරුවෝ තමයි මේවා කියන්නේ. අනාථ පිණ්ඩිකස්සාරාමේ ජේතවනේ ගගවුව කියන්නේ ආනන්ද හාමුදුරුවෝ. මොකද ආනන්ද හාමුදුරුවෝ එimhe කියන්නේ පින් කැමැති අය පින් කරන්න යොමු වෙත්වා කියලා. So this commentary says for this it's Venerable Ananda who is reporting this is like basically introduction to the sutta. It's not what the Buddha was saying. But why it's said in this way is because Venerable Ananda again taught people that might be into doing some wholesomeness, some like merit making. This will give them like example. දැන් අර මේ
කලින් තිබ්බ ඒවා ගැන ටීකාව පොඩ්ඩ යම් මේ විස්තර කරනවා. දැන් අර මේ සවැත් නුවර ශබ්ද 10කින් යුක්තයි කිව්වනේ. මොනවද? ඇත් හඬ, අස් හඬ, රත හඬ, බෙර හඬ, සක් හඬ, මිහිඟු බෙර හඬ, වීණා හඬ, කයිතාලම් හඬ, කන්න, බොන්න කියන මේ හඬවල් 10ට තමයි ශබ්ද 10 කියන්නේ. ඒ ශබ්ද 10න් යුක්තයි කියන එකයි යුක්ත බව ඒ සවැත් නුවර තිබුණා. So the Tika explains about what are the 10 sounds. There were like different musical instruments and different animals and food and drink basically. තව ගොඩාක් තියෙනවා. ඒවා චුට්ටයි මම කියවන්නේ. And in Sri Lanka, 2 extra sounds. What it is? Bakery, 3. Bakery, fish cellar and elephant house. But those sounds are, and this bakery sound is a very high type of classical music, no? It is composed by one of the world's best composers. And I think elephant house, the ice cream is for Alice, if I remember properly. And the Markita was saying the bakery's like theme is also from one classic, very famous classical things. Of course, the fishermen they just shout mar 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 mar. දැන් අර ආරාමයට සුදුසු කරුණු පහක් තියෙනවානේ. ආරාමයක් හදන්න නම් මෙන්න මෙහෙම වෙන්න ඕන. So this is explanation if you want to have arama as a kind of දැන් මොනස්ටික yeah, anyway, we don't have proper like it's like something like monastery. ඔව් නෑ මෙහෙම කියන්න. දැන් කාට හරි භාවනා මධ්‍යස්ථානයක් හදන්න ඕන. ඒකට අපි ආරාම කියලා නම දාමුකෝ. සුමතිපාල ආරාමය කියලා. එහෙම හදන්න ඕන නම් මෙන්න මේ කරුණු තියෙන තැනක තමයි I හදන්න would ඕන. just call it arama because the English word monastery is from Christianity, and the monasteries they were usually kind of like forts, walled away forts. So like it gives you too much different idea about what it was. අන්න මෙහෙම වෙන. දවල් කාලේ ජනයාගේ හැසිරීම අඩු වෙන්න ඕන. So first quality during the day hours, the like people should not be frequented that area that much. රාත්‍රී කාලේ ශබ්ද අඩු වෙන්න ඕන. In the night hours, even the sounds should be less. ඊට පස්සේ අල්ප වූ මැසි මදුරු වාත රශ්මි සර්පයන් ඉන්න ඕන. අල්ප වෙන්න ඕන. It should be a place with the minimal or very little of these problematic things like mosquitoes, other creeping things, heat, wind, like this, like difficult to bear up physical conditions should be like minimal. ඒ වගේම එහි ඉන්න අයට අමාරුවක් නැතුව සිවුරුයි පිණ්ඩපාත ආදී අවශ්‍ය පිරිකර ලැබෙන්න ඕන. So also it should be easy for the people that stay there to get the requisites, meaning the robes, food and medicines. ඒ වගේම ස්ථවිර බහුසුත භික්ෂූන් වාසය කරන්නත් ඕනේ ආරාම. ස්ථවිර වෙන්නත් ඕනේ. ඒ මහණෙලා ගොඩක් කල් ගියා වෙන්නත් ඕන. බහුසුත වෙන්නත් ඕන. අන්නේ අය ඉන්න ඕන. There should be elder or senior monks as well as greatly like monks of great learning there also. අන්න එහෙම තමයි හොඳ ආරාමයක් හදනවා නම් හදන්න ඕන. So these are the conditions if you want to like prepare or start a new arama. Those are the things that are needed. ඉතින් ඔන්න දැන් ඔය අපි සූත්‍රය පටන් ගන්න හරිය තමයි කියෙන්නේ. So this is
we have gone through the first, even maybe not even the first line of the sutta. ඊට පස්සේ Only evam me sutta ekam samay bhagava savakyam viharati cetavane anapakindikasarami. No, so it's probably 1.5 lines, something like that. අනාථපිණ්ඩිකාසාරාමේ తత్రකෝ භගවා භික්ඛු ආමන්ත්‍රේසි භික්ඛවෝති බදන්තේති තේ භික්ඛු භගවතෝ පච්චස්සසුම් භගවා ඒතදෝච. ඔන්න ඔය හරි ඔය ටික තමයි අපි ඔය කතා කළේ. ඊට සබ්බ සංවර සබ්බාසව සංවර පරියායන් වූ භික්ඛවේ දේසිස්සාමි. මහණෙනි සියලු ආශ්‍රවයන් සංවර කිරීමේ ක්‍රමය ඔබට දේශනා කරමි. තං සුනාතේ අසන්න. සාදුකම් මනසිකරෝ හොඳින් මෙනෙහි කරා. And the Buddha starts off by saying, monks, I'm going to tell you the way of restraining all the asavas. I won't translate the word asava from here on, okay? All the asavas, listen to that and pay close attention or thorough attention to what I will say. ඒවම් බන්තේති කෝතේ භික්ඛු භගවතෝ පච්චස්සෝසුම් භගවා ඒතදෝ. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලා උත්තර දුන්නා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙන්න මෙහෙම දේශනා කළා. Okay, they say yes, but in a kind of special way, it will be so or something like that. Venerable Sir, Bante, the monks replied to the Blessed One. And the Blessed One said, ඊට පොඩි පොඩි විස්තර තියෙනවා. කුමක් නිසා මේ සූත්‍රය දේශනා කළාද? භික්ෂූන්ගේ උපක්ඛිලේශ විසෝධ කොට විසෝධන ආදී කොට ආශ්‍රවයන් ඡය කිරීමේ ප්‍රතිපත්තිය දැක්වීම පිණිසයි කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ සබ්බාසව සංවර පරියායන් යනු සියලු ආශ්‍රවයන්ගේ සංවරයට කාරණය වූ යම් කරුණකින් ඔහු සංවර කරන ලදුව වසන ලදුව අනුත්පාද නිරෝධ නම් වූ ඡය වීමට යද්ද ප්‍රහීන වෙද්ද නොපවතිද්ද ඒ කාරණේ යන අර්ථය. ඒ කියන්නේ මේ සූත්‍රය දේශනා කළේ භික්ෂූන්ගේ උපක්ඛිලේශ නැති කිරීම සඳහා. ඊට පස්සේ සබ්බාසව සංවර පරියාය කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ සියලු ආශ්‍රව පාලනය කරලා යටපත් කරලා නැති කරලා නැවත හට නොගන්නා විදිහට නැති කිරීම තමයි සියලු ආශ්‍රව සංවර කරනවා කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ. So when the Buddha says for the restraint of all the asavas, what is the commentary says what is meant is really restraining and then suppressing, removing and completely diversing from them and making them so that they are destroyed and don't arise again. So this is what is meant, how they explain that the restraint of all things, of all ourselves. ඒතර මේ සබ්බාස සූත්‍රයෙන් අදහස් කරන්නේ ආශ්‍රව සම්පූර්ණයෙන් නැති කරලා නැවත හට නොගන්න තත්වෙට පත්වීම සඳහා තමයි මේ සූත්‍රය දේශනා කළේ. So the explanation is, even though the word samvara here means from the beginning of managing these asavas, and actually the commentary says here the asavas also means all kind of defilements, especially the upakkhilesas, up to the level where they are completely eradicated so that they never arise again. So the restraint is from that, covers all that up to the very end. ඊට පස්සේ ආශ්‍රව කියන වචනේ විස්තර ගන්න. එහි පහළ වෙත් නොයි ආශ්‍රව නම් වෙති. මොකේද? ඇහි ඇසින්ද කනින්ද නාසයෙන්ද දිවෙන්ද කයින්ද සිතින්ද පහළ වෙත්. එහෙනම් ඇහි කනේ නාසයේ දිවේ ශරීරයේ මනසේ පහළ වෙත් කියන අර්ථයෙන් පවතිත් යන අර්ථයෙන් ආශ්‍රව කියලා කියනවා. ඇහැ කන නාසය නෑ එහි හට ගන්නවා පහළ වෙනවා කියන අර්ථයෙන් ආශ්‍රව කියලා කියනවා. Okay, so the word asava has been translated in all kinds of ways in the English. So the word savati means like run or flow, and a can mean out or in. So one of the explanations here is how they kind of
flow in. So like what we see here and so on, like comes here, like influx of that is happening here. That's why they are called asava. තත්ත ආසවන් තීති ආසව. ඒක හරියටම හිතා Then ගන්න. they are influxing or influencing. That's why they are called influxes or influences. චක්කුතෝපි හේන් කනෙන් නාසයෙන් දිවෙන් කයෙන් එහි හට ගන්නවා එක්ක එහි ගලනවා එහි ගලනවා කියන අර්ථයෙන් තමයි එහෙම තමයි පවතිනවා කියන අර්ථයෙන් ආසව කියලා කියනවා. So they flow through the eye, ear and so on. So again they are influxes. And actually if you read some of there are like 7 of them, you can call them really influences. In English you would call these things influences, and the word influence actually is from the same root. So it's like very complex word, so I will again read the asava. So they are asava, they are doing asava, so that's why they are called asava. ඒ වගේම ධර්ම වශයෙන් ගෝත්‍ර වූ සිතතෙක්ද අවකාශ වශයෙන් භවාග්‍රයතෙක්ද පහළ වෙත්නුයි ආසව නම් වෙති. ධර්ම වශයෙන් ගත්තොත් ගෝත්‍ර වූ සිත දක්වා. ගෝත්‍ර වූ සිත කියන්නේ සෝවාන් මාර්ග සිතට කලින් හට ගන්න සිත. අන්නේ දක්වා ගලනවා කියන අර්ථයෙන් සහ අවකාශ වශයෙන් ගත්තොත් භවාග්‍රය නේව සංඥා නාසඤ්ඤායතනෙ දක්වා ගලනවා කියන අර්ථයෙන්ුත් ආසව කියලා කියනවා. Where are they flowing is if you consider the Dhamma classification up to the Gotra Bhunyana or the change of lineage kind of insight level, which is if I explain a little bit, Lokam says it's like just before you attain Nibbana is what is called the Gotra, change of lineage. So like Lokam says it's like you are jumping from the worldling bank to the Nibbana bank. So the Gotra is like if you are over the stream, so up to that level the asavas are flowing. And if you consider the kind of worldly space or world or universe kind of classification, they flow up to the level of the sphere of neither perception nor non-perception. එතකොට අපායේ ඉඳන් ඒ කියන්නේ යටම අවීචි මහා නරකින් ඉඳන් නේව සංඥා නාසඤ්ඤායතනෙ දක්වා මේ ආසව ගලනවා. So from the depth of the deepest hell up to the highest of the material spheres they flow. ඒ වගේම බොහෝ කලක් විසීමාර්ථයෙන් සුරා ආදී ආශ්‍රව වැනි නුයි ආශ්‍රව නම් වෙති. දැන් ගොඩාක් කාලයක් තිබ්බහම පල් කළාම ඒවට කියනවා ආසව කියලා. සුරා වගේ වටත් ආසව කියලා කියනවා. So then the other word for that is also used is sometimes used intoxicants or what is called fermentations. So if something has for a long time been fermenting or like brewing or something like that, then it's called fermentation. It's like they give simile of really like alcohol, how like you put some stuff and it ferments and becomes an alcohol. So another meaning for the asava is this one. So Lokohamdu said sometimes it's like the alcoholic smell you have like in the barrels where you make like whiskey, so that would be the asava. No, they make vodka. Yeah, but I don't know if vodka is made in barrels. No? No. Because Russia is famous for vodka, that's why I Vodka told is that. done from potatoes or rye or something. From corn. Corn, yeah, right. එතකොට අන්න එහෙම දැන් සුරා ආදිය ගොඩාක් කල් පල් කළාම ඒවා ආසව බවට පත් වෙනවා. බෙහෙත් වර්ගයක් තියෙනවා. ආසව කියලා බෙහෙතුත් තියෙනවා. ඒවා ඔක්කොම පල් කරලා තමයි හදන්නේ කාලයක් තිස්සේ.
in Ayurveda there are some medicines that are called like asavas or fermented. But the idea is similar. You kind of put some stuff for a long time, and something happens with that, like ferments, and that's why they are called fermentations or asavas. එතකොට මේ එහෙම පල් වෙලා ගොඩාක් කල් ගිහිල්ලා තියෙන ඒවා තමයි කාමාසෝ, භවාසෝ, දිට්ඨාසෝ, අවිජ්ජාසෝ. So something that has for a long time they're fermenting and also flooding you is sensuality or enjoyment of the senses. Other three. And the others also. So existence or being likewise for the longest time has been fermenting there and flooding you. Likewise these views and ignorance. පුරිමා භික්කවෝ කෝටින පඤ්ඤායති අවිජ්ජා ඊතෝ පුබ්බේ අවිජ්ජා නාහෝසි යනාදී දීර්ඝ වූ සංසාර දුක්ඛේ උපදවත් ප්‍රසව කරත් නොයි ආශ්‍රව නම් වෙති. දැන් පූර්ව කෝටිය නොපනවන ලද මේ දීර්ඝ සංසාරය උපදවනවා කියන අර්ථයෙන් සංසාරයක් නිර්මාණය කරනවා කියන අර්ථයෙන්ොත් ආසව කියලා කියනවා. So now this is what we talked about the other day. So they are quoting the Buddha. He says the before part is not to be discerned, meaning before this there was no ignorance. So they say the fermentation is something that has been there working for a long time. So this are discoverable beginning really have been it has been fermenting there. So that's why they are fermentations or asavas. ඒ වගේම ආසව කියලා ಜಾති දෙකක් හඳුන්වනවා. එකක් කර්ම, අනිත් එක ක්ලේශ. ඒ දෙකටම ආසව කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. And also they distinguish two kind of forms of asavas, karma, or like the force of karma as one, and the defilements as another way. ඒ වගේම නොඑක් උපද්‍රව වලටත් ආසව කියලා කියනවා. කරදර ආදියටත් ආසව කියලා කියන්න පුළුවන්. So then kind of troublesome influences really, or like what you get from things, like influences are also called asavas. දැන් තියෙනවා නාහං චුන්ද දිට්ඨ ධම්මිකානං ඒව ආසවානං සංවරාය ධම්මං දේසේමි යන මෙහි විවාදයන්ට මුල් වූ ආශ්‍රවයෝ ආවව. මේ විවාදයන්ට මුල් වෙන ඒවත් ආශ්‍රව කියලා කියනවා. Arguments. So in some place, if I understood correctly, the Buddha tells Chunda, Venerable Chunda, that even arguments are called asavas. Not really arguments, cause for arguments. Yeah, okay. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට විනය පැනවීමේ හේතුවක් වශයෙන් දක්වලා තියෙනවා දිට්ඨ ධම්මිකානං ආසවානං සංවරාය. සම්පරායිකානං ආසවානං පටිඝාතාය. කියන්නේ මේ ජීවිතයේ ඇතිවෙන අපහසුතා එක්ක වාද විවාද ආදිය දුරු කර ගැනීම පිණිසත් විනය පනවලා තියෙනවා. මරණින් පස්සේ ඇතිවෙන අපහසුතා දුරු කර ගැනීමත් පිණිසත් විනය පනවලා තියෙනවා. එතකොට ඒ විනය පැනවීමෙන් බුදුරජාණන්සේ බලාපොරොත්තු වෙනවා යම් කෙලෙස් වගයක් නිසා මේ ජීවිතේ ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා නම් අන්නේ කෙලෙස් ටික නැති කරන්න. ඒ කෙලෙස් ටිකට ආසව කියලා කියනවා. So basically here the word asava is used for defilements that are causing troubles. So anyway, so there were I think 10 reasons. 10 reasons for the establishing of Vinaya. 2 of them have to do with asavas. And that is for the restraint of asavas in this life and for preventing for them to be happening or influencing in the future life. So this again is the same. Here the word asava is used, but in this case it's mostly about the defilements causing problems, starting with like fighting and argumenting and other things. ඊට පස්සේ ගාථාවක් දීලා තියෙනවා යේන දේවූපපත්‍යස්ස ගන්ධබ්බෝවා විහංගමෝ යක්කත්තං යේන ගච්ඡෙය්‍යං මනුස්සත්තංච අබ්බජේ තේමයිහං ආසවා කීනා විද්දසතා විනලී කතා. ඒක සිංහලෙන් තියෙනවා යම් ආශ්‍රවයක් හේතු කොටගෙන දෙව්ලෝ ප්‍රතිසන්දියක් මට වන්නේද
ආකාශචාරී ගාන්ධර්වෙක් හෝ වන්නේද? යම් ආශ්‍රවයක් හේතු කොටගෙන යක්ෂ බවට මම යම්නෙන්ද? මිනිස් ලොවට ගියා වූ පෙරලා එන්නෙන්ද? මා විසින් ඒ ආශ්‍රවයෝ ඡය කරන ලද්දාහුය. විශේෂයෙන් පහ කරන ලද්දාහුය. සිඳින ලද්දාහුය කියන එකයි ඒ ගාථාවේ තේරුම. ඒ ගැන කියනවා මෙහි ත්‍රිභූමික කර්මයේද අවශේෂ අකුසල කර්මද ආශ්‍රව නම් වෙති. මේ ගාථාවට අනුව ත්‍රිභූමික කර්ම කාම රූප අරූප ඒ කර්මයි අවශේෂ අකුසලයි ඔක්කොම ආශ්‍රව යනුවෙන් අදහස් කරලා තියෙනවා. So then there is another explanation of the word asava. This stanza says something like, whatever asavas can take me to be a deva or gandharva, this like divine musician or a yakka or a human, all those have been eradicated by me. Or No. To go those destinations, you need karma. Yes. But that karma is not available in me. That means I don't have such asava. So here karma is the asava. එතකොට ඒ ආසව කියන වචනේ වගේ නොයේක් තේරුම් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒවා ගැන ඉස්සරහට කතා කරමු. දැන් කාලය ගත වෙලා හින්දා මෙතකින් අද සමාප්ත කරනවා. No, I was asking this shave vela hui or something like that. මා විසින් ඒ ආශ්‍රයෝ ඡය කරන ලද්දාහුය. Yeah, laddahu, so that means it has been eradicated. Yes. එහෙනම් අද දවසට මෙතකින් සමාප්තයි කියලා සරණයි. So that's it. May you be all protected by